Hola, I'm going to ask some questions so you can create your own mini story. These questions are based off of the mini story script, the mini story outline that is in the conversation script on page 10, and the link for the conversation script is located in the video description below. Go ahead and listen to these questions, think of answers, and write them down on the outline. And then in sections 1 and 2 are the questions. And then in section 3, you can fill in the blanks with your answers and you have your own story. El personaje is the character. Since I don't know who your character is going to be, I'm going to be using these words. La cosa is the thing. El juego is the game. El deporte is the sport. And el lugar is the place. So we're going to start the questions. ¿Hay un animal o hay una persona? So you want to think of who your character is to start with. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo es el personaje? ¿Dónde vive el personaje? ¿Tiene el personaje un amigo? ¿Cómo se llama su amigo? Si tiene un amigo. Un día, ¿dónde está el personaje? ¿Qué juega el personaje? ¿Y con quién juega el personaje? ¿Dónde juegan ellos el juego o el deporte? ¿Qué quiere tomar el personaje al lugar? ¿Un tren? ¿Un avión? ¿Un carro? ¿Un taxi? ¿Un autobús? ¿Pueden jugar ellos bien? ¿Qué comida hacen ellos después de jugar el deporte o el juego? ¿Cómo está el personaje? And that's it. It's just a short mini story. So go ahead and fill in the blanks with the answers that you thought of on page 10 in section 3, and then you've got your own story. Don't forget to click on the link below to the lesson for other activities to practice Spanish. Gracias.